Глава Международного братства христиан и евреев Раввин Йехиэль Экштейн приехал в Молдову с подарком. 2 миллиона долларов, которые собрали христиане и иудеи, участники этой благотворительной организации, совместно со Всемирным ОРТом, были перечислены на капитальный ремонт лицея имени Герцля в Кишиневе. Раввин Йехиэль Экштейн дал расширенное интервью редакции «Новости Молдова», рассказав о проектах руководимой им организации и о сотрудничестве со Всемирным ОРТом. The International Fellowship of Christians and Jews I founded 33 years ago in the United States with the purpose of bringing Christians and Jews together and cooperating on behalf of Israel and other shared concerns like persecuted Christians. So we work together all over the world. And we have offices in Korea, in Brazil, in Canada, in Israel, in Australia. And what we do is we help people in need. So we help a lot of elderly people in the former Soviet Union, Ukraine, Moldova, Russia, Uzbekistan, Belarus. We help elderly through the joint, the chesed, and we give them food, medicine, and heating fuel during the winter, and clothes. So we raise money from Christians and Jews in America, and we give it to help poor people in the former Soviet Union and in Israel. So in the former Soviet Union, we give around $30 million a year to help the elderly and to help the children. So here in Moldova, for example, we help the children in the school, the ORT school, with food and with clothes and especially with bus fare. And then we help the chesed of the joint for the elderly. And now we're starting a program, if the community wants, as we do in other parts of the world, to bring Jews who want to go to Israel, to bring them on Aliyah, to be with their family or to live their life there. So we do three things. One is we help poverty for elderly and children. Two, we help Aliyah, we help those who want to go to Israel to go and get their life started. And third thing we do is help security in various parts of the former Soviet Union, the world, where there are attacks against Jewish synagogues and institutions. We provide security for these places. Almost every week, somewhere. You can't even walk in the streets of Paris with a yarmulke because you will be attacked. And in Ukraine, we're seeing the war in Donetsk, Lugansk, Mariupol. So a lot of refugees have come out. So we've been taking care of 2,600 Jewish people who fled the eastern part of Ukraine, and we put them up in a refugee center that we've been caring for them for a year, and now we're starting to bring them to Israel. So we don't get involved in politics. We just try to help people in need. I leave the curriculum and the professionalism of the school to ORT. They're very capable of handling that. We help them with things like buses. If we wouldn't provide, a lot of the children are poor, and they live in poor neighborhoods. And if we wouldn't provide buses, they wouldn't come to school. And a lot of them don't have food, even for a sandwich. And so we provide them with that. The professional part they can deal with very well. These are things the government doesn't provide. It
It doesn't provide buses, it doesn't provide the food, it provides the school, but there are so many children who are poor that they wouldn't be able to get to school if not for a bus that we send. So what we do, we call bridge building between Christians and Jews, between elderly and children, to try to build peace, shalom, and to help those who are the most vulnerable and the most needy. That's what we do. Мне кажется, что это, знаете, я слушаю, и мне кажется, что я читаю Библию, потому что или я читаю святую книгу, которую писали, мы же говорим, Бог един. Я была в Израиле 11 раз тоже и снимала там. Если почитать Талмуд и Библию, там очень много есть именно вот тех ценностей, которые мы по дороге своей жизни теряем. И чтобы нашлась организация, которая могла соединить, объединить или помочь понять христиан и иудеев, это очень великое дело. Это дело, которое, знаете, об этом когда-то можно было мечтать, но никто в это не верил. И вот вы сумели это сделать. Thank you. Our donors believe very much in the Bible, Christians and Jews. And we bring them to Israel, and they see the Bible come alive for the first time. They walk where Jesus walked, they walk where Abraham walked, and it's an experience of a lifetime for Christians, not just for Jews. Вы знаете, я об этом очень много знаю, потому что я сделала один из серий фильма «Путь Христа». И именно в том смысле, что все произошло в Иерусалиме, все произошло в этой земле. И произошло оно, наверное, для того, чтобы все люди, именно появились и христиане, и иудеи, чтобы все люди понимали и любили друг друга. И вот мы, все человечество по дороге потеряли вот эту веру, вот это умение дружить, понимать и знать, что все, что творится на этой земле, касается каждого человека, а не только избранных. Или только говорят, что вот, евреи – это избранная нация. А евреи доказали, что они нация, которая хочет объединить людей. А сейчас, к сожалению, у нас очень мало на земле мира, дружбы, объединения. Все хотят каким-то образом доказать, что они лучшие. Потому вы еще и кроме… Это не политика, это… Понимаете, это духовность, это умение человечества выжить на этой планете. Thank you, thank you. What we say is that everyone needs to be a bridge builder in their life. There is so much hatred in the world today. There's so much enmity. There's so much suffering. There are millions of refugees now from Syria and Afghanistan and Iraq. So many people suffering. The world needs to learn how to help one another and take these biblical ideas of loving one another. You shall love your neighbor as yourself and live that. And that's what we try to do. С тех пор, как здесь появился Дэвид, это наш очень близкий друг, и наш малый друг, мы его называем малый друг, потому что он юный, а я его знаю с 4 лет, Илон Шор. У него был потрясающий отец, умный, мудрый, добрый, благотворитель. Вы знаете, его любили все, от президентов до простых людей. Его знали все, ученые, врачи, политики, и все очень уважали. И Илон принял у него все эти не только догмы, а все заветы, которые он ему дал, что человек не может жить сам в обществе. И если ты ешь кусочек хлеба, а рядом никто не может съесть даже крошки, ты должен его отдать. И так он жил, и так он научил Илона. А Дэвид научил Илона другому, что Дэвид научил его заниматься благотворительностью так, чтобы это было не только для нескольких людей там, или для
даже десятков людей, а для того, чтобы это было для целого общества. Вот гражданское общество в Молдове очень хорошо знает этих двух наших близких друзей, мы гордимся, что это наши друзья. И вы не представляете, сколько людей хотят в школу ОРТ. Причем люди разных национальностей. Я удивлялась. Я спрашиваю, почему? Ну, потому что вас кормят? Нет, потому что там интересно. И вот они сумели это создать. Well, we found each other because we have a program that we just started a half a year ago. We help different communities around the world, mainly with poverty and security. К нам приезжайте почаще, мы вам покажем Молдову, такую, которую вы не видели. Вот. У нас очень хороший народ, добрый, гостеприимный. Слава тебе, Господи, что его на террор, на агрессию, на войну очень трудно толкнуть. Это должно быть незнание. Это очень хороший народ. Мы вас ближе познакомим, вы его тоже полюбите.